tata. Kei te tīmata kōrero māku. He mihi tuatahi, he mihi ki te atua. He mihi ki tō tātou matenui te rangi. He mihi ki te kaihanga i ngā mea katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou. He tuatahi a tuarua, kei mihi ki tō tātou kingi Māori, kingi tu heiti e pōtu tau te wherawhero tuapiti. He taku hoa rangatira, te mākau, ke ātopai, ngā tamariki, ngā mokopuna hoki, a te kāhui areki, rire hau, ai Māori. E ngā mana, i ngā reo, e ngā kārangaranga mahatanga. Tēnā koutou, ki te whānau o Ngāti Poro, Pōporo, mō tēnei te mihi kauana kia koutou. Ki tō tūpuna pare, ko nukunoa, ka nukunoa. He tīmata kōrero ki ngā kaiwaitanga ko nukunoa, ko koe tēnei. Ko ka tamate ariki nui, te kaihautu o te waka takitimu, te waka tapu, te waka ki te mātauranga o ngā karakia, hemene, tapu mo tēnei e ngā kōrero ki te waka takitimu. Ka putu noa mo tēnei rongo kako, ko tamate pōkai penua, pōkai monu, ko kahununu, ko putu ki tēnei kahukuru nui ki rongo mai wahine. Rua tapu wahine. Ka putu mai mo tēnei tō tātou tīpuna tu papauma, ka moia mo tēnei. O tātou tīpuna, ka heke mai ki tūpurupuru, ki Taraia. O Taraia, ka moia hine pare, ka putu mai te rangi kāwea. Te rangi kāwea, ka moia tuaka, ka moia, ka putu mai mahina rangi, ka moia tuno. Ka putu mai ki waho, ka ikowera, mo tēnei te mātou mua o mahina rangi. Heko wera, tuatahi, ka moia hene te moa o te pakipaki, ka putu mai te patu e apiti. Te patu e apiti, ka moia te huhuti, ka putu mai tuatahi, ka hiko wera. Ka hiko wera, ka moia mo tēnei, ka putu mai nukunoa. Ko nukunoa, ko tēnei te kōrero, he tono mo tēnei ko tātou tuahine, ko tāmai, kei nukunoa. Ko nukunoa te whare ingoa o Korongata, kei kone. Ka hauki mai mo tēnei a nukunoa. Ka tū mai, i tau o wā, kei kōrero mo tēnei te kōrero, ki ngā kraua, i ngā kuia, ka nukunoa, kei te taha nukunoa, i ngā wā o mua, ko ngā pare, ko warawara te ingoa, engari, ka nukunoa tuatahi. Kei ngā hui tau, i ngā hui pāri hā, kei roto i Korongata. Ka tā mai mātou, ki te hau ke, he tamariki noi, kia hau, kei tū ki te taha o ngā papa whenua, a Korongata mo tēnei wā. Kei te kaha mo tēnei ki a koutou, ki tō whare, e tū mai, i tau o wā. Kare mōhi o te tau, ko 1,800 pea, mo tēnei te whakahanga mo tēnei so tātou whare. Engari, kei konei, e hae mo tēnei, e ngā kaupapa o nukunoa, e hui tau, e hui pāriha, he tangihanga, he mārena, rāpānau, katoa mo tēnei te kaupapa. Kei te iwi Māori mo tēnei tautoko, mo tēnei nukunoa, i ngā wā o mua. Ka koe tēnei, nā te kōrero, e whare tāpito. E tāpito ki te hapu o Ngāti Pōporo. E konei mo tēnei
te whare Nukanoa. Kei te kōrero mo tēnei tō tātou ka māhine, a Ruth ka tāmai, e kōrero mo tēnei te raru ki tēnei te tipuna a Nukanoa. O koe tēnei e ngā rangatira o tātou carpenter, o rātou, Jim Coe, kai te whakapai, kei te whakatika, o kare he whakapai, ka whakatika mo tēnei te whare. Kei te utu nui ki tēnei te whakapai, ki tēnei tō tātou whare. Engari, i ngā wā o mua, nā te kōrero me ngā kraua i ngā kuia ki a māta. Kei te ahi ki tēnei te whare tuatahi o māta kahurāniki tuatahi. Kei te pautiaki mo tēnei te tipuna a kahurāniki. Tahi mano iwa rau, tahi mano waru rau, whitu te kauma iwa, pia, ko ngaro mo tēnei ko tātou whare. Kei te kōrero mo tēnei ki ngā krau i ngā kuia, kei te pautiaki ki tēnei te whare. Kei te kohi mo tēnei e ngā rākau, e ngā whakairo ki tēnei te whare, e pai ki tēnei e ngā whakairo, e ngā amo, e ngā mahi. Kei te whare tāwhito me ngā raupo. Kei te ahi mo tēnei. Kei te timatatanga kahurāniki tuatahi he raupo mo tēnei, kei roto te whare nei. Engari, kei te tika mo tēnei te kōrero ki a Nukanoa. Kei te whakawehe atu ki a kota, ki a kaha kota. Kei te whakarutanga mo tēnei tō tātou whare. Kei te roa, kei tūmai. E pai ki tēnei e ngā whakaaro ki a koutou, e tautoko ki ngā rātau, ki whakawehe atu ki te whare, he whare hau mo tēnei he timatatanga. No reira, e te iwi, e te koutou, e ngā hapu, kia kaha, kia manawa nui, kia mā te atua koutou e tiki. Kia koutou, whakaro ki tēnei tō tātou tupuna a Nukanoa. Kia koutou mo tēnei wā. E whakahuri ki tēnei te reo mo tēnei Pākehā, mo tēnei. Kei te timatatanga mo ngā whakapapa. O tama te areki nui, ka heke mai, ki tēnei tō tātou tipuna a hiko wera, tuatahi. O hiko wera, o whati āpiti. Mo tēnei, he tuatahi, mo te whānau tipuna o te whati āpiti. It's very important that we start with our whakapapa first. Because whakapapa is our connection to those things that our old people left for us, our kraua and our kuia. So they knew that Nukanoa will be the focal point for Ngāti Pōporo. And they went through those same things that they practiced way back in those days. And they probably had a wānanga when they decided that they would put up this whare to api. Te whānau, Ngāti Pōporo, te hapu. And kei te kōrero mo tēnei, haha te Pākehā tia ki a Nukanoa. Ko nuku is to, when you shorten it, ko nuku you go all over the place. Nuku haere ki waho, you know, people say, nuku atu, haere. And then the noa, well, that's the long thing about it.
how we express ourselves. We can have a noa, and that gives everyone, don't eat anything. When you don't eat, he wahanoa, wahanu, same thing. I don't know how they named it, but they took it from a tipuna anyway. And that tipuna was Nukanoa. And so Nukanoa in these days of being the emblem of the hapu, of being the focal point for any marae within Heretoga, that was their focal point. That was their tipuna. So anyone came, mōhiotanga, kia Nukanoa. Yes, I was saying that when I was a young fellow, Te Hauke used to go to Korongata with our branch at that time, with all our old people, and then go to Bridge Park and enjoy the huitau, or hu pāriha. But the huitau was a big thing in those days, because we used to come there. The first thing they did was have a march, kei te hurirau no kei wahora. And then everybody used to march around different areas, New Haka, Dannyburg, all the branches and all that were in that area at that time. They all us 12-year-olds and older, we had the same thing, young women, young men, and we used to all march around. And then they had judges used to say which was the best marching people, the ones that took part. And so we all enjoyed ourselves. And then on Sunday they used to have this great big marquee right across in front of Nukanoa. And then everybody enjoyed Sunday meeting. And Elder Matthew Cowley, kei te kōrero mō tēnei. Of course, being young, well, we didn't stay much inside because everything was participating with the things of the church. And so when you're young and you hear aeroplanes going, we're on the rush down the airport and watch airplanes flying off. And so we used to rush off down there. But our first hikoi that we did, we walked to Bridge Park. We walked from Te Hauke, then we went up to Rokawa, and then went down the back and walked right to Bridge Park. Because our parents told us, you fellas, all you boys, you fellas walk to Bridge Park for the huita. And then we had to walk back. But we had to stay there. Sometimes we walked back experiencing darkness, but we knew which way we were going, back home. And so these are just some little memories of our connection to Nukanoa. So, I mean, it's something that these stories are all part of resonating with Nukanoa and our whanaungatanga to our Whare Tipuna. So these things that you're thinking about, or pulling it down, and maybe putting a fire to those things that are not worthy to say, or whatever. And then what the old people had done at home was they dig a hole, put all that waste, all that timber that's not going to be utilised again. They would put everything in a big hole, and then they would set fire to it, and then they would cover it over. But it was like a memorial. You can always put a little memorial plaque or something where Nukanoa is lying. And so everybody knows Maumaharatanga is tēnei tō Pāpai Tipuna. And when the next one goes up, we can always remember Nukanoa where it is with that plaque. So the plaque is something for our children and our grandchildren to ask,
Kei he a Nukanoa, you know, tuatai over there. Kei kona, read the plaque, and that'll be something that will instill that thing into our children, our grandchildren to come. So, yes, there may be some parts of it that you might want to save. Might look at the mahis or the amos, you know, right in front. Other parts maybe not worth saving, but everything is done right at the beginning of taking down Nukanoa is karakia. Timatatanga. Kei te karakia, kei te mutunga, karakia, when we're burning all those things, karakia, kei te whakanoa. E whakanoa mo tēnei nā mahi inga wā o mua. So we're not takahiing our tipunas that did all this mahi. So we can say our karakia in respect of how whoever is doing this, the karakia. So, kia ora koe e Ruth, tā mai I taku kōrero, e kōrero mo tēnei he api, ko kota, he api he kota. Ko koe tēnei, ko a Jerry mā, ko kota mā, kei te rongo te kau kōrero, ko delete or whatever. But kei a koe mo tēnei te kōrero. E whakaputa ki tēnei te kōrero, as Māori say, hey, kei te he, kei te tika, kei te pono, he pai haere. So reira, e koutou katoa, mo tēnei, te karakia mo tēnei a ruaparo. Ka tā mai, heke mai ki here taunga mo tēnei te wakataki timu. Tēnei au, te hokai nei I a kutapua. Kei te hokai nuku, kei te hokai rangi, kei te hokai a o tupuna, tāne nui a rangi. Kei te piki aia, ki te rangi tūhāhā, e ngā tihi o ngā manono, I roko hine atu rānei, I matua kore ānake. Kei te piki aia, ki te kete o te wānanga, ko te kete tūuri, ko te kete tūatea, ko te kete arenui. Ka tiri a ka paupaua, ko papatūnuku, ka poto mai te hine tangata, ki te whai au, ki te au marama. Tūroki, paneke. Tūroki, paneke. Harama te toki, haumi hui tae ki Kia ora tape. Ka pine a koe au, ki te pine o te aroha. Ki te pine e kore nei, e wai kurae. Tai timu, tai pari, tai hoa e haere. Kia mutu taku riringi roi matai. Reira kapiti hono, papai hono. A te hunga mate ki te hunga mate ki a rātou. A kapiti hono, papai hono, a te hunga ora huri noa. Tēnā koutou, ki hei kahununa.